Hello everyone, this is Mandeep from Visa Wave Study Services। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ PT ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਲੋ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਵਰਆਲ 62, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਓਵਰਆਲ 64, ਅਸੀਮ ਨਰੂਲਾ ਓਵਰਆਲ 62 ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਡੇ ਅਪਡੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਟੂ ਵੀਡੀਓ। ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ 35 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। The survey found that statistical chances of someone from poor background being accepted at one of the country's most respected universities are far lower than those of a student from a wealthy family. This means that inequalities in society are likely to be passed down from one generation to the next. Okay. The survey found that the statistical chances of someone from a poor background being accepted at one of the country's most respected The survey found that the statistical chances of someone from a poor background being accepted at one of the country's most respected universities are far lower than those of a student from a wealthy family. This means that the inequalities in society are likely to be passed down from one generation to the next. Take your full 35 seconds and start with me. There is every reason to believe that effective regulations are not merely a luxury that the only rich can afford, but an important foundation for a thriving private sector and economic growth. But the broad pattern of the past 5 years has been the main reform efforts are taking place in rich countries. There is every reason. Okay, start. There is every reason to believe that effective regulations are not merely a luxury that only the rich can afford, but an important foundation for a thriving private sector and economic growth. But the broad pattern for the past 5 years has been that the main reform efforts are taking place in rich countries. Most of us spend on average 1800 hours per year in our jobs and most of us spend on average 1800 hours per most of us spend on average 1800 hours per year in our jobs and will work for about 40 years before retirement. When you consider the amount of time spent in the office, you will see most of us spend on average 1800 hours per year on Most of us spend on average 1800 hours per year in our jobs and will work for about 40 years before retirement. When you consider the amount of time spent in the office, you will soon realize how important it is to feel a sense of achievement at the end of the day rather than just meeting financial objectives. Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly, while introverts give themselves time to develop their insights before exposing them to the world. Extroverts are happy making decisions in the thick of events. Think of events. Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly, while introverts give themselves time to develop their insights before exposing them to the world. Extroverts. Extroverts tend to move quickly and try to influence situations directly, while introverts give themselves time to develop their insights before exposing them to the world. Extroverts are happy making decisions in the thick of events, while introverts want to reflect before taking action. A level of competence in chemistry
A level of competence in chemistry is essential to the professional practice of material conservation. An understanding of scientific concepts and basic scientific vocabulary enables the conservator to understand conservation problem, treatments, material techniques, systematic and a level of competence in chemistry is essential to the professional practice of material conservation. An understanding of scientific concepts and a basic scientific vocabulary enables the conservator to understand conservation problems, treatments, material techniques in a systematic and quantifiable way, which can be communicated not only to colleagues in the profession but also those from other disciplines. For graduates looking to give something back, volunteering either in the UK or overseas is a popular option. Vocabulary, okay. Voluntary voluntary projects can be voluntary projects can cost anything from nothing to few £100, and with that the mind it is essential to look into project carefully before. For graduates looking to give something back, volunteering either in the UK or overseas is a popular option. Voluntary projects can cost anything from nothing up to a few £100, and with that in mind, it is essential to look into the project carefully before signing on the dotted line. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, 3rd ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਡ ਅਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर मोर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆवर YouTube ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।